getting up. On a weekday, I usually get up around 6:30 a.m., but I set my alarm to go off at 6:20 so that I can hit the snooze button to sleep another 10 minutes. My roommate thinks I'm crazy, but doing this in the morning actually helps me wake up. I'm a night owl, not an early bird like she is, so I need an extra few minutes to get going in the morning. مثل ما تلاحظ بهذه القراءة القصيرة قدرنا نتعلم بعض المفردات الأساسية، واللي أنا حقيقة أنحاز إلى التركيز من ضمن هذه المفردات على الأفعال الأساسية اللي هي بالأصفر، إضافة إلى كلمات أو مصطلحات جديدة عليكم ممكن اللي هي بالأحمر. نجي من البداية. On a weekday I usually get up around 6:30 a.m. On a weekday I usually get up around 6:30 a.m. عادة في أيام الأسبوع I usually get up. طبعا usually ظرف متنقل، ممكن تقول usually I get up usually، يعني ظرف متنقل، أكثر جزء متنقل في الجملة في اللغة الإنجليزية. Get up أنهض around 6:30 a.m. But لكن I set my alarm to go off. I set my alarm أنظم منبهي my alarm to go off. To go off يعني يرن. بعض المواضع الأخرى يستخدمون كلمة to go off يعني ينفجر. At 6:30 so that I can hit يعني أضرب the snooze button to sleep another 10 minutes. snooze button يعني هو زر الغفوة. to sleep حتى أنام another 10 minutes ل10 دقائق أخرى. My roommate thinks I'm crazy. thinks يعتقد I'm crazy but or للسرعة نقول but doing this ندمج T مع D فنقول but doing this in the morning actually helps me wake up. يساعدني wake up للاستيقاظ. I'm a night owl يعني أنا بومة ليل، يقصد بي أنا أحب السهر. not an early bird ولست طائرا مبكرا. الترجمة الحرفية طائرا مبكرا يعني لا أستيقظ مبكرا like she is. so I need an extra few minutes. لاحظ كرر معي اللفظ. so I need an extra few minutes to get going in the morning. لاحظ الجي أني مدى ألفظها بنهاية الكلمة أو بنهاية مقطع اللي متكون من ing للسهولة اللفظية. so I need an extra few minutes to get going in the morning. كررها بعدي، حاول تتدرب على هذا اللفظ، جدا راح يفيدك. أتمنى لكم يوم سعيد.